Hi, hello everyone, it's me, C.A. Sanjay. So welcome back to next particular items in the chapter number 5, audit of items of FS, and that is provisions and contingent liabilities. Provisions and contingent liabilities. നമ്മളിത് already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ provisions. So എന്താണ് provision, എന്താണ് contingent liability? I think നിങ്ങൾ already accounts പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ definition is very important. Can be asked in auditing exam also. Okay, so we will just read through. Okay, provision is a liability. Provision ഒരു liability ആണ്, which can be measured only by using substantial degree of estimation. Okay, നമുക്ക് accurate ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. It requires substantial degree of estimation based on the assumption. Okay, provision is recognized when all these three conditions are met, then only we have to create provision. If the above conditions are not met, no provision is required. That means these three conditions needs to be met to create a provision. Condition number 1, there should be a present obligation. There should be a present obligation. Condition number 2, there should be outflow of resources. There should be outflow of resources. Third one, there should be a reliable estimate. Reliable estimate of the amount of the obligation. Okay, so what are the three conditions to create a provision? First one, there should be a present obligation. That present obligation may be because of past event. Okay, അത് past event കാരണമായിരിക്കും ആ present obligation വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. Condition number 2 എന്താണ്? Condition number 2 എന്താണ്? Probable outflow of resources അല്ലെ? There should be a probable outflow of resources. Outflow of resources. And third one, what is the third point? What is the third point? Estimate, a reliable estimate അല്ലെ? Reliable estimate. Reliable estimate. Okay ആണോടാ? Fine ആണോടാ? Yes, that should be a reliable estimate. Okay, so ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ say for example സാംസങ് എന്ന ഒരു കമ്പനി അവർ അവിടെ മൊബൈൽസ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മൊബൈൽസ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ മൊബൈൽസ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്ന മൊബൈലിനകത്ത് എത്ര ശതമാനം അവർക്ക് റിപ്പയർ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1%. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1%. അവർ ഈ വർഷം ടോട്ടൽ വിറ്റ മൊബൈൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 crore മൊബൈൽസ്. 1 crore മൊബൈൽസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര? ഓക്കെ, അവർക്ക് ഒരു മൊബൈൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2000 rupees ആണ്. ഒരു മൊബൈൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് 2000 rupees ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 crore ഈ വർഷം എത്ര മൊബൈൽസ് ഡിഫക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? വി ക്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് 1 crore 1%. ദാറ്റ് ഈസ് 1 lakh മൊബൈൽസ്. 1 lakh മൊബൈൽസ് ഈ വർഷം ഡിഫക്റ്റ് ആവും. 1 lakh മൊബൈൽസ് ഡിഫക്റ്റ് ആവുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഏകദേശം നമുക്ക് ചെലവാകും? ഏകദേശം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് എത്ര രൂപ ചെലവാകും? നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊവിഷൻ ഈ വർഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? 1 lakh മൊബൈൽസ് ഇൻറ്റു 2000. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 1 2 3 4 5 1 2 3. ഇത് എത്രയാടാ? 20 കോടിയാ? 20 കോടി രൂപ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം, എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആവും അല്ലെ? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 20 rupees ആണ് ഒരു മൊബൈലിന് ചെലവാകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു മൊബൈൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ 20 rupees തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, 20 rupees ആണ് ചെലവാകുന്നതെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാവും? എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? 1 lakh മൊബൈൽസ് ഇൻറ്റു 20 rupees is nothing but 20 lakh rupees. 20 lakh rupeesന്റെ പ്രൊവിഷൻ സാംസങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. സി സാംസങ് മൊബൈൽസ് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ അവരുടെ ഒരു സെയിൽസിന്റെ കണക്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര സെയിൽ നടത്തും അതിന്റെ 1% റിപ്പയർ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും, ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ വർഷം അവർ 1 crore മൊബൈലിൽ വിറ്റു. 1 crore യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മൊബൈൽ അവർ വിറ്റു. ഓക്കെ, ഒരു മൊബൈൽ തിരിച്ചു വന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എത്ര ചെലവാകും? 20 രൂപയാണ് ചെലവാകുന്നത്. ഈ വർഷം എത്ര ഡിഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഈ വർഷം 1 കോടി മൊബൈലിന്റെ 1%, അതായത് ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൊബൈൽസ് ഡിഫക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? 20 ലക്ഷം രൂപ. ഇത് അവർ മുൻകൂട്ടി വെക്കാണ്. ഇതാണ് സി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏകദേശം 20 lakh rupees ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്. എന്താ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്? പണ്ട് അവർ നടത്തിയ സെയിൽസിന് ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് വരുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് റിസോഴ്സ് അല്ലെ? 20 rupees പെർ യൂണിറ്റ് അവർക്ക് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ റിലയബിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്. ദേ ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏകദേശം എത്ര രൂപയാണ് ചെലവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് പാസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് വെച്ച് 1% ആണ് ഡിഫക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഏകദേശം അവർ 20 ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വാറണ്ടി
വാറണ്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ മൊബൈലിന്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എത്ര രൂപ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? 20 lakh rupees ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആണോ? ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 ഐറ്റംസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്. എന്താ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് അവിടെ നടന്നത്? പണ്ട് നടത്ത സെയിലിനകത്ത് 1 കോടി രൂപയുടെ സെയിൽ ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് റിസോഴ്സ് അല്ലേ? യെസ് സർ. പെർ യൂണിറ്റ് 20 രൂപ വെച്ച് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആവും. റിലയബിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്, നമുക്കത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? യെസ്. പാസ്റ്റ് ഇയറിൽ 1% ആണ് റിട്ടേൺസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം കണക്ക് കൂട്ടിയത് അല്ലെ? സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ പ്രസന്റ് provision. So provision എന്താണ്? Provision, see, sometimes this can be asked for a 3 mark to 4 mark question. 4 mark question ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴാണ്, what are the conditions to be followed, to be met in order to create a provision? Condition number 1, there should be a present obligation. Condition number 2, outflow ഉണ്ടാവണം. Condition number 3, reliable estimate ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. എക്സാമ്പിൾ, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ലിറ്റിഗേഷൻ, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വാറണ്ടീസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാംസങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് കണ്ടത്? പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വാറണ്ടീസ് കണ്ടു. ഓക്കെ ആണോടാ? ഫൈൻ ആണോടാ? യെസ്. സി, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ടാബ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ടാബ് കേടായി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതിന് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യും. സർവീസ് സെന്ററിന് ഒരു പൈസ ചെലവാവില്ല ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അവർക്കത് ആര് കൊടുക്കും? ആപ്പിളിന്റെ കമ്പനി കൊടുക്കും. സോ ആപ്പിളിന്റെ കമ്പനിക്ക് അറിയാം അവർ ഇത്ര സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഇത്ര ശതമാനം റിപ്പയർ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അവർ ഈ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ടേ റിപ്പയർ സെന്റേഴ്സിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലടാ? യെസ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയും. പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, എന്റെ ടാബ് ഞാൻ വാങ്ങി, ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പയർ സെന്ററിൽ പോകും. റിപ്പയർ സെന്ററുകാരെ എനിക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ട് തരും, ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ റിപ്പയർ സെന്ററിന് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് വാറണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ ആര് പൈസ കൊടുക്കും? കമ്പനി റിപ്പയർ സെന്ററിന് പൈസ കൊടുക്കും. സോ കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം ധാരണ, ഒരു വർഷം ഇത്ര സെയിലായി ഏകദേശം ഇത്ര എണ്ണം തിരിച്ച് റിപ്പയർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത്ര പൈസ മാറ്റി വെക്കണം. സെയിം ഇവിടെ സാംസങ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ. ഓക്കെ ആണോടാ? ഫൈൻ ആണോ? യെസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ. ഇനി അടുത്ത കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സി, പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. ഇത് പോസിബിൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. ഒബ്ലിഗേഷൻ വരും, നമുക്കിതൊരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന ഉറപ്പില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന ഉറപ്പില്ല അല്ലെ? ഹൂസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി കൺഫേംഡ് ഓൺലി ബൈ ദ ഒക്കറൻസ് ഓർ നോൺ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നാലോ നടന്നില്ലെങ്കിലോ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലയബിലിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇതൊരു 100% ഷുവർ ലയബിലിറ്റി അല്ല. ഇതൊരു പോസിബിൾ, ദാറ്റ്സ് എ സാധ്യത അല്ലെ? പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യത. That's a possibility of obligation. This obligation could arise because of past event, which can be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events, or it is a present obligation. It's a present obligation that arises from the past event, but it is not recognized. Why it is not recognized? See, that is a present obligation because of past event, but we have not recognized this. Why? Because it is not probable that outflow of resources embedding economic benefits will be required to settle the obligation. We are not sure whether that will be outflow of resources, or the amount of obligation cannot be measured with sufficient reliability. എത്ര പൈസയാണ് ഔട്ട്ഫ്ലോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. So in such cases we used to create contingent liability. Okay, so just read this thing. Sometimes they will ask what is the difference between provision and reserves. What is the difference between provision and reserves? Sometimes they can be asked. Reserves is spelling that reserves correct type, yeah. What is the difference between? On the provision is a charge against profit. Reserves are appropriation of profit. In case of loss, we will create provision. In case of loss, no reserves will be created. Profit and reserves create here. Pinna difference provision is a liability. Okay, pinna example provision for bad and doubtful debts. Reserves, capital reserves, revenue reserves. Example. Okay, so either no note. Okay, example 2 to 3 marks. What is the difference between provision and reserves? Now moving on to the audit procedures. Very simple, very simple. Okay, so provision, see, even existence, completeness, validation, different. Okay, so first one, obtain the list of all the provisions and compare them with the balances in the ledger. Go ask the management to give the list of all the provisions, and they will give me the list. Compare this list with the balance in the ledger. See whether they are matched. First point. Second, inspect the underlying agreement, like agreement with the customer to assess the warranty commitments. If I have an example, iPad,
iPad agreement. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഐപാഡ് കേടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും, കമ്പനി ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തരും, അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് കേടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പയർ സെന്ററിൽ പോയിട്ട് കിടക്കും. സോ ഇൻസ്പെക്ട് ദ അണ്ടർലൈങ് അഗ്രിമെന്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് അണ്ടർലൈങ് അഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളത് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ ടു അസസ് ദ വാറന്റി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത്. Then obtain the underlying workings and the basis for each provision. See, provision അങ്ങനെ ചുമ്മാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു 5% ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അങ്ങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ല 10% ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു സേ 5% or 10%. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കമ്പനി, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ്, അവർക്ക് 500 കോടി രൂപയുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ചുമ്മാ ഒരു 10% പ്രൊവിഷൻ വെച്ചത് 50 കോടി രൂപ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ്. 50 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബിഹൈൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രൊവിഷൻ, ഒബ്റ്റെയിൻ ദ അണ്ടർലൈങ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ഈച്ച് പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് from the management and verify whether the same is complete and accurate. നമുക്ക് ഒരിക്കലും accurate ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ കിട്ടത്തില്ല. We can only provide reasonable അല്ലെ. See, provision is based on estimation. So obviously നമുക്ക് accurate ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറയണം, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഡെറ്റേഴ്സ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആവുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ we can only create, we can say like the amount is accurate, we can simply say the amount should be reasonable. Okay, so ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, obtain the list of all the provision, compare it with the ledger. Second എന്താ പറഞ്ഞത്, inspect the underlying agreement, read the underlying agreement with the customers to assess the warranty commitments. എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടി. Then obtain underlying working for the basis of provisions. എങ്ങനെ ഈ provisions creating, the process of creating the provisions, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. പിന്നെ wherever required, obtain experts report. Sometimes this management will use the help of experts. We have learned this in SA 500 അല്ലെ. SA 500 പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മാനേജ്മെന്റ് യൂസിങ് ഓഡിറ്റ് എക്സ്പെർട്സ്, മാനേജ്മെന്റ് യൂസിങ് എക്സ്പെർട്സ് വർക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ they will obtain the help of experts. So experts ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ wherever required, obtain experts report, calculation and underlying working for the provision amount, example for warranty. So എവിടെയെങ്കിലും എക്സ്പേർട്സ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചില കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പേർട്സിനെ കൊണ്ട് നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓഡിറ്ററിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഡിറ്ററിന് എക്സ്പേർട്സിന്റെ സഹായം തേടാം. എക്സ്പേർട്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട്, കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറയാം, SA 500 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, യൂസിങ് ദ വർക്ക് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്സ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. യെസ്. സോ ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ പ്രൊവിഷന്റെ ഫിഗർ കണ്ടെത്തിയതെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗർ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വാറന്റി, ഇത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് വലിയ ധാരണയില്ല. സോ മാനേജ്മെന്റ് may call an expert. So if the management has made use of the expert, okay, what are the things I have to see? First one, evaluate the competency, capability, objectivity of the expert. I have to see the COC. What is COC? Capability, objectivity, competency of the expert. I have to see whether the expert is employed by the entity or is an outside party. Whether that expert is an internal person or an external person. Whether the expert is independent of the entity. I have to say auditor's previous experience with of the work of the expert. Whether if the auditor is having any previous experience with this expert, I have to take that into consideration. Knowledge of the expert. What is the qualification? Whether he is a member of any professional body. If he's a actuary, whether he's a member of actuarial associations, whatever. Okay, there will be some regulatory bodies governing this actuary. Whether there will be some professional body, whether he is a member of such professional body. Okay, so once again, if the management is using certain experts work, as an auditor, what should I do? I have to see whether I have to evaluate the COC of the expert. I have to see whether he is an internal person or external person. I have to see whether he is independent. Whether if I am having an experience with him, like I have any previous experience, I have to take it into consideration. And what is the knowledge of the expert? What is his qualification? Whether he's a member of any professional body, all this kind of thing. So in order to obtain understanding of the expert's work, whether the auditor has expertise to evaluate, whether I am having the proper competency expertise to evaluate the work of expert. Evaluate the assumptions and methods used by the management. Evaluate the nature of internal and external data used by the expert. So now I need to understand. So one thing I did, one thing I'm sure is that the management has made use of expert. So I verified the expert first. I verified his COC, whether he's a member, whether he's having adequate knowledge, whether I am having previous experience with this expert. All this kind of things have been done. Now what should I do? Now I should understand the work. Now I have to see whether I can understand the work of expert.
Okay, what are the nature of internal and external data which has been used by the expert? What are the assumptions and methods used by the management? Okay, now evaluate the appropriateness of the work. Evaluate the appropriateness of his work as audit evidence for the relevant assertion. Relevance and reasonableness of experts' findings and conclusion. Whatever findings and conclusion has been made by the expert, whether it is relevant, what is the reasonableness, I have to see. Say for example, expert said, let's keep this time 25% provision. Now I have to verify on what basis this 25% has come, whether it is reasonable, whether 25% is relevant right now or not. Evaluate the relevance, completeness, and accuracy of the source data used by the expert. On what are the source data on the basis of which this expert has come to this 25%? I have to evaluate this source data. Auditor should obtain return representation standard, I say 580. Auditor has to obtain return representation from the management that it has made all the provisions which were required to be made as per accounting principles. I have to ask the management to write and give me that they have made all the provisions which accounting principles requires the management to make in the financial statement. Okay, so this is all about the disclosure. Audit procedure, very simple audit procedure, very simple audit procedure. So initially we obtain all the list of provision, we compare with the general ledger. Then we inspect the underlying agreement, like the commitments given by the company to the customers. Okay, then we move on to the working, the process by which the management has made, the underlying working on the basis of which the provisions has been made. Then we see whether the provision was made on the basis of expert. Then we have to evaluate the COC, whether he's an interprofessional person, whether he is independent, whether he is having proper knowledge or not. Then we have to see whether the auditor is having the expert knowledge to evaluate the work of expert, what are the assumptions and method taken by the management, what are the internal data and external data used by the expert to reach the provision. Now I have to see the appropriate. Say for example, the expert has come to a conclusion that let's keep 25% provision for bad and doubtful debts. Now I have to evaluate the reasonableness, relevance, all these things, how the management, how the expert has come to this particular figure. Now I have to check the evaluate the source data which the expert has used to reach this particular figure, 25%. The source data should be evaluated. Then finally, I have to obtain return representation from the management. Okay, Anoda? Yes. Then finally comes disclosure, which you can read by your own. Okay. Disclosure is something which you have to read by your own. Okay. Yes. Or else I will do one thing. I will put a YouTube video where all the disclosure requirements, entire chapter disclosure requirements must discuss in the YouTube video. If time permits, I will be uploaded in the YouTube. Okay. Yes. So this is all about the provisions. Please do read. If you are having any doubt, you know what you're supposed to do. Please do it. Okay. Yes. Thank you. Signing off. See you, Sanjay.